Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on a completely new chapter, Profit and Loss, which is chapter 11. So let's start our today's class. Today we will start a new chapter, Profit and Loss. This is the 11th chapter of our book. Before starting this, first we will learn about some terminologies of profit and loss. First, we will learn what is cost price and what is selling price. What is the meaning of cost price? The price at which an item is bought. ধরা যাক আমরা একটা জিনিস কিনছি, সেটা যে দামে আমরা কিনি, that is the cost price. And what is the selling price? The price at which the same item is sold is the selling price. ধরা যাক আমরা দোকানে কিছু কিনতে গেলাম, সেই দোকানদারটা যার কাছ থেকে কিনতে যাচ্ছি, that shopkeepers also buy his stuff from somewhere. যে দোকানে আমরা ধরো চিপস কিনতে গেলাম বা কিছু কিনতে গেলাম, সেই দোকানের যে লোকটি, সে তো নিজে তৈরি করে না, সে অন্য কোনো জায়গা থেকে এনে বেচে। তো সে যে প্রাইসে জিনিসটা কেনে, দ্যাট ইজ দ্য কস্ট প্রাইস। এবং কেনার পরে সে যে প্রাইসে আমাদের কাছে সেই জিনিসটা বিক্রি করে, দ্যাট ইজ দ্য সেলিং প্রাইস। ওকে, নাও হোয়াট ইজ প্রফিট? প্রত্যেকটা লোক যখন কিছু কেনে তখন সে নিজের কিছুটা লাভ রেখে সেটা বিক্রি করে। ধরো আমি একটা জিনিস কিনলাম 10 রুপিসে, আমি সেটা বিক্রি করলাম 15 রুপিসে, তো আমি 5 রুপিস আমার কাছে লাভ রেখে দিলাম। সো when we sell something in excess amount as compared to our cost price, that is called the profit. ধরো আমি 10 টাকায় কিছু কিনলাম, আমি 15 টাকায় আমি সেটা বিক্রি করলাম। সো 10 is our cost price, 15 is our selling price. So obviously here our selling price is greater than our cost price, so we are getting the profit. So how can we find the profit? By subtracting the cost price from the selling price, we can get the profit. মানে যখন আমরা কস্ট প্রাইসের থেকে সেলিং প্রাইসটা বেশি রাখছি, তখন আমাদের প্রফিট হচ্ছে, and by subtracting the two values we can get the profit value. But in all time we cannot do profit. In some cases there are losses. কিছু ক্ষেত্রে লসও হয়। কিভাবে লস হয়? When we sell the item less than the cost price amount. cost price আমার যত ছিল তার থেকে যদি কম দামে আমাকে জিনিসটাকে বিক্রি করতে হয়, then it is our loss. ধরা যাক I have bought something at rupees 10 but I am selling it by 8 rupees. আমি 10 টাকা দিয়ে কিনে 8 টাকায় বিক্রি করছি, তো our selling price here is less than the cost price, so in that case we are doing the loss. So in case loss, how can we find the loss? By subtracting the selling price from the cost price. তাহলে প্রফিট আর লস দুটো জিনিস কি হচ্ছে? প্রফিটের ক্ষেত্রে when selling price is greater than the cost price, and লসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? when cost price is greater than the selling price. And which is smaller, সেটা by subtracting from the greater we can get the profit and loss value. Clear? তো এইটাই হচ্ছে আমাদের প্রফিট অ্যান্ড লসের মেন ফান্ডা। তো ফার্স্ট we have to identify the cost price, কি দামে জিনিসটা কেনা হচ্ছে। we have to identify the selling price, কি দামে ওই জিনিসটা বিক্রি করা হচ্ছে। then we have to tally the amount. দুটো অ্যামাউন্ট আমাকে ট্যালি করতে হবে, which one is greater, cost price না selling price. if selling price is greater, then it is profit. If cost price is greater, then it is loss. Then how can we find the profit or the loss? By subtracting the smaller number from the bigger number.
যদি প্রফিট হয় তাহলে কস্ট প্রাইসটা সেলিং প্রাইসের থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে, অ্যান্ড যদি লস হয় দেন সেলিং প্রাইসটা কস্ট প্রাইসের থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। ভেরি সিম্পল। নাও লুক এট দিস এক্সাম্পল। A radio costing 1580 was sold for 1650. So cost of the radio is 1580. So this is the cost price and it is sold in 1650. So it is the selling price. You have to find whether it is profit or loss. Look, this is 16 and this is 15, that is 1650 and this is 1580. So obviously here selling price is greater than the cost price, and what I have told that if selling price is greater than cost price it is profit. So here it is obviously profit karon selling price ta beshi. So as selling price is greater than cost price it is obviously profit. Now what is the value of profit? আমি কি বললাম, selling price minus cost price, যেটা বড় সেটার থেকে আমি স্মলারটা মাইনাস দেব, our answer will be 70. So 70 rupees is our profit. Clear? So যেটা আমি আবারও বলছি, first we have to identify which one is cost price and which one is selling price. Then we have to tally both the numbers, কোনটা বড়, যেটা বড় হবে সেই অনুযায়ী আমাদের profit or loss. If SP or selling price is greater then it is profit. If CP, that is cost price, is greater then it is loss. So which one will be happen সেই অনুযায়ী আমাদের নাম্বার দুটোকে মাইনাস করে লস or প্রফিটের ভ্যালুটাকে বের করতে হবে। Now what happens if profit or loss value is given and any of the cost price or selling price is given? Then how can we find the another one? মানে এখানে যেমন in the previous example we saw how can we find the loss or profit of an item. এবার উল্টোটা যদি দেওয়া হয়, মানে if the profit or loss value is given, কোনো একটা আইটেমের profit value বা loss ভ্যালুটা দিয়ে দেওয়া হলো, and you have also given any of the cost price or selling price, এবং cost price বা selling price এর যে কোনো একটা দিয়ে দেওয়া হলো, then how can we find the other value? Okay, যদি cost price থাকে how can we find the selling price, and যদি selling price থাকে how can we find the cost price if the loss or profit value is also given? So look, from this two formula we can easily find it. দেখো এখানে profit ভ্যালুটা দেওয়া আছে, তো profit is equal to what? SP minus CP, যেহেতু SP greater than CP, তো profit value means selling price minus cost price. If any one of the value is given, ধরা যাক cost price is given and profit is given, we have to find the selling price. So কি করব, যেটা unknown quantity সেটা আমি left side এ রাখবো আর বাকিটা আমি ওদিকে নিয়ে যাব, মানে CPটা will be provided on that side. তাহলে CP এদিকে মাইনাস ছিল, যদি we change the side then it will be plus. তো প্রফিটের ক্ষেত্রে SP is equal to profit plus CP. CPর সাথে আমি প্রফিটকে অ্যাড করলে we will get the SP. Obviously because in profit selling price is greater than cost price, তো যতটা প্রফিট হয়ে যায় ততটাই বেশি. So if we add the profit and the CP we will get the SP in case of profit. আর উল্টোটা যদি থাকে, যদি our SP is given and we have to find the CP, তাহলে কি করব, তাহলে যেটা করব সেটা হচ্ছে CP is equal to SP minus profit. If we subtract the profit value from the selling price we will get the CP. Clear? যেমন look at these two examples. Look at here. Here কি বলা আছে, there is a sofa set. We are selling the sofa set by 3550 and we have earned 650 as profit.
প্রফিট হয়েছে আমাদের 650 and we are selling it at 3550. So 3550 is our selling price SP and 650 is our profit. তো আমি কি বললাম, for selling price আমরা কিভাবে বার করব, CP is equal to SP minus profit. So we will subtract the profit from the selling price to get the cost price. Here they are asked to find the cost price of the sofa set. So literally we will subtract 650 from 3550 and this is comes 2900. It is the profit of the, sorry, it is the cost price of the sofa set. Similarly look at this sum. এই সামটা দেখো, এখানে বলা হয়েছে this refrigerator, the cost price of the refrigerator is 12,500 and the shopkeeper get the profit at 850. তার সিপিটা বলে দেওয়া আছে, প্রফিট বেরিয়েছে 850. সো হোয়াট ইজ দ্য সেলিং প্রাইস অফ দ্য রেফ্রিজারেটর? এখানে আমি কি বলেছিলাম, সেলিং প্রাইস বের করব কি করে, উই জাস্ট অ্যাড দ্য কস্ট প্রাইস অ্যান্ড দ্য প্রফিট। সিমিলারলি দেখো এখানে তাই করা হয়েছে, কস্ট প্রাইসের সঙ্গে প্রফিট অ্যাড করেছি অ্যান্ড উই গট দ্য সেলিং প্রাইস। So by finding the cost price in case of profit, we subtract the profit from the selling price. To find the SP, we just add the cost price with the profit. SP বের করার জন্য আমরা প্রফিটের সঙ্গে কস্ট প্রাইসটা জাস্ট অ্যাড করে দেব। নেক্সট হোয়াট অ্যাবাউট লস? লস যদি থাকে তাহলে কি হবে, যদি আমাকে লস ভ্যালুটা বলে দেওয়া থাকে অ্যান্ড কস্ট প্রাইস বা সেলিং প্রাইসের যে কোনো একটা বলে দেওয়া থাকে, সো হাউ ক্যান উই ফাইন্ড দ্য অ্যানাদার? তো লস মানে আমি কি জানি, লস ইজ ইকুয়াল টু সিপি মাইনাস এসপি, রাইট? সো ইফ আওয়ার এসপি ভ্যালু ইজ গিভেন, তো সিপি ইজ ইকুয়াল টু লস প্লাস এসপি, অবভিয়াসলি, কারণ লসের ক্ষেত্রে কস্ট প্রাইসটা বেশি হয়, সেলিং প্রাইসের সঙ্গে লস যোগ করলে উই গেট দ্য কস্ট প্রাইস অ্যান্ড ইফ আওয়ার সিপি ইজ গিভেন, এখানে এসপি গিভেন ছিল, এখানে আমরা সিপি ফাইন্ড করলাম, মানে সেলিং প্রাইস ফাইন্ড করলাম। যদি আমাদের সিপিটা গিভেন থাকে তাহলে কি করব, সিপি মাইনাস লস। If cost price is given, then we subtract the loss from the cost price to find the SP. এই ফর্মুলা দুটো কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে, মানে প্রফিটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আর লসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে। যেমন দেখো এখানে cost price is given and he lost it 80 rupees. This is the cost price CP and this is the loss L. So we have to find the selling price. তো এখানে this rule will be applicable, CP minus L. দেখো তাই করা হয়েছে, CP minus L. So we got the selling price. Clear? So this is the main rule, profit and loss, and these are the sub rules. কিভাবে আমরা প্রফিট আর লস থাকলে একটা আরেকটা ভ্যালু বের করে নিতে পারি। So this was our today's lesson about profit and loss. We today learn about what is profit and what is loss, how can we find and how can we understand when it is loss or when it is profit, and also today we learn that if profit or loss is given and any of the selling price or cost price value is given, how can we find the another value. So clear about today's lesson?